Pihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMNDXDR ug ingon man alang sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa naandan ang atong official Vimeo nga atong nahimutangan ri sa atong kapihan sa Dipolog mao ang Sunburst Fried Chicken, ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Og kining inyong alagad sa kanunay, ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, si Edith Pahinti Tumong, makig-uban kaninyo sulod sa duha ka takna nga tulumanon sa ato ang Public Affairs Program dire sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, Dakbayan sa Dipolog ug Dakbayan sa Dapitan. Og alang sa atong mga katawhan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang atong Dakbayan sa Dipolog sa kanunay malinawon og ingon man mainit ang panahon, hapsay ang atong panahon, so maayo kaya ato ang kahimtang diri sa Dakbayan sa Dipolog. Og hinaut taon-ta nga sa kanunay makatagamtam kita og maayong panahon og malinawon ang atong lugar aron kitang tanan muuswag ang ato ang panginabuhi. Salamat nga to sa ato ang mga technical crew diri sa kanunay nga nag-atiman o nag-alagad, nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog. Atong mga cowboys diri, si Silbert Dunduyano, ang atong IT director nga nagdala sa atong live streaming haron makita kita sa YouTube sa kanunay matag Domingo nga tanan alang sa atong nga suki nga tigpaminaw all over the world, no. Salamat kayo Silbert Dunduyano sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Ipan porunta nang imo ang kamera Silbert kaya makita nimo imong kaugalingon og si Taxi Lumba nga may nagdala sa ato ang radio RMNDXDR dito sa istasyon gamhanan sa ngatanan si Danny Luod kay og wala si Danny nito i-off niya wa gid tang tanan di ta katingog bisag muna nato na dirig istorya dili da ita madungog kay wala si Danny, no? So salamat kay Danny Luod sa ngalan usab sa ato ang station manager nga si Mr. Richard Villaronte nga duha ka buok lawas. No, so salamat kayo. And then karong Domingo atong bisita naabot na magani dire atong bisita atong hinganlan ni ron karong taod-taod kay gabinugtong ni natong bisita og ato ni siyang dabu-dabuhan og pangutana. Yaan na rong turn sa pagpangutana mo nang naang morning sir. Mo na nga ato ni rong dabu-dabuhan sa pagpangutana kay kini man gyud siya moy diri ka sir. Gikan man siya sa Congress diri ra ikaw may special guest ka karon so yes so wala laing guest karon ikaw mong dabu-dabuhan og pangutana. Okay, so atong mga panelist na diri si Julio Salaveria na si Edgar Soronda dunay importante kay nga appointments silang Konsehal Ruben Ligorio ug Board Member Ronilio Boyli, former Congressman Attorney Rosilio Mato Baradnaga, I hope he's coming. Dayon si Paul James Hakulan atong gipaabot nga maabot usab kay namura og si Edgar naabot na gikan na Malansya, murag si Paul James gikan pa to ng laba. So hinaot unta nga coming na mo. Dayon atong ipahibalo usab diri nga before we start sa atong program proper, gihangyo lang nato ang atong mga katawhan nga exercise sobriety. Saluyo sa nahitabo sa Zamboanga City. Kana makadawat mga text messages nga walay klaro, please don't pass it on. Ayaw ninyo ipasa na mga text messages nga mauni sulungo na ang kampo, mauna dito sa lungsod sa dapit, ilang tamingan lang mga places, no? Nga nanay mga mga daotang elementary po nato hinganlan ang mga concern group nga naamoy nahitabo dito sa Zamboanga City. Ang ato ang concern diri, atong importante nga ipahinumdom sa atong mga katawhan nga dili ta magpataka og padala og mga text messages, forward sa mga text messages. Ang network ra na sa kanana ang telecommunications mo nakwartahan kay pataka man og pang forward sa mga messages, no? So ang nakwartahan na lang samot, nadato og samot ang mga telecommunications nga companies mo nadato og samot kay forward lang mo forward ana wa mo kay balon sa implication sa messages nga inyong gi-forward nga it will create panic, it will create trouble, it will create
disaster and danger sa atong mga katawhan. So, mo na among gisgutan ganina sa wapata nag-broadcast ni Tax o ni Silbert nga istorya may kay daghan lagi rong mga nanglupad nga mga text messages nga mga kawanangan nga dili na nato pataka-taka tag forward ana no kay haron dili maratol ang atong mga katawhan o ingon man ang atong kagamanan makakonsentrate sa problema ug sige ato bang karon ug labaw sa tanan manghinaot kita nga ang Ginoo magauban kanunay nato tagaan ta og wisdom, tagaan tag maayong pangunahuna sa Ginoo nga magpabiling malinawon kitang tanan dili maghubot ilabi na dito sa Zamboanga City ato kanang iampo nga masulbad na ang problema sa Zamboanga City kay lisod kaayo og mga panginabuhi na gani ang mahilabtan mga kabtangan na ang maapektahan ang atong mga katawhan wala gyud daganan lain niya daghan pa problema ang ato ang gobyerno karong panahon na naapay bahin sa pork barrel scam nga may ato ang hisgutan karon sa atong pinasidunggang bisita karong buntaga mao nang nagkapi na siya daan kay ato maning dabo-dabo ang pangutana unya hisgutan nato kay kini siya murag member sa House Appropriations Committee kay naani siya dito naani siya dito ay mga important kay nga mga points no nga iya pong gipasupot dito iya pong gi-air dito atubangan sa atong secretary sa DILG Secretary Mar Rojas but later on inyo na mapaminaw kay bugnaw kay lisag tingog pogi pa jud di siya ug wanay lain pogi wanay lain ug wanay lain ba joke katawalan ko niya kay na-shock siya. Daotan lang po challenge. O mingon pa jud ko most of all belated happy birthday sa atong guest karong butaga. Unsa man manganta ta dili? Ha? Murag wayang ba? Murag wayang. Abi niya wa siya maatik eh. Ha? Nga birthday day niya sa Abi niya maatik eh. Siya kanang kabalo man ka-edit ko lang nga nama sa Facebook. Ipabalo mo na birthday ni mo ron. Nalimot siya ba? Okay, so belated happy birthday nga to sa tumisita karon si Congressman Seth Frederick Bullet Haloshos, no? Ato ni patingog sa iyang bugnaw nga tingog later on. Atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong mga panelists. Atong unang hinganlan kuan man is respect your elders, no? Joke only. Mapagal pagsugod. Si Mr. Ponsing Roda, ang atong manager sa Philippine Information Agency. Good morning, Pons, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, may mutang dia sa iman sa itong bisita karong buntaga si Congressman Haloshos. Og amin ako to yun nato na to ka emotional imong intro kanina. Dala naman pagkaman siya pang-abriganar mo na ito. Okay, sa itong mga suking tigpaminaw karong buntaga, labi na sa Tibok Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat yung magpakiguban karong magpasalamat ko daan kay siguro man kong tune in mo kay inyo mga iban kay atong bisita ug sa iyang punto sa iskutanan karong buntaga bosa welcome sa atong tulumanon human sa mga kauban sa panel welcome sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Pons. Dayon at acknowledge diri kinigikan kinis Manila. Naglangoy-langoy hindi dito panahon sa baha. Muna nga hadlok gani ko karon salin sa baha. Hadlok gani ko karon natugkan nagsisi karon butaga. At acknowledge diri ang atong panelist si Julius Salaveria. Good morning, Julius. Good morning, Beth, and it's nice to be back here in Kapihan sa Dipolog after 2 Sundays nga absent ko. Wala na baha pag-abot na ako sa Manila murag abog na lang to after sa baha mo nang nagka-flu po dayon ta last Sunday. Okay. And then good morning to our first district congressman Seth Frederick Haloshos, sa ato mga co-panelists no si Edgar and also si Sir Pons, ug sa ato ang mga kauban nga naa diha sa likod sa camera ug sa ato ang mga uban nga control system si Mr. Elumba and Dondoyano. Happy morning everyone. Thank you so much, Julius. Og ingon man ang pinakabugnaw kay tingog diri sa ato ang pinakabugnaw, cool as ice, no? Dala na ning panginabuhi, dili madala sa kape. Si Edgar Saronda. Good morning, Edgar. Uban sa tong panginabuhi kay ni-escape si Paul James sa kulan.
Good morning sa atong mga sukit ng Paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Good morning Zamboanga del Norte. Good morning Dipolog and Dapitan. Good morning world. No, sa atong mga live streamer karon sa www.rmndipolog.webly.com. Live makita ni mong Congressman Bolet, no, live worldwide makita si Congressman Bolet sa karon live sa ato nga live streaming. So good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Well, ato ipadayon atong panaguban sa tulumanon Kapihan sa Dipolog. Okay, live nga mabati ninyo o makita ninyo diri na sa ato nga Hotel Camilo 1 sa Dalang General Luna nitong dakbayan sa Dipolog. Niya ang official venue sa Kapihan sa Dipolog sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camilo 1 Dalang General Luna. Kung kamo doon mga bisita dahil sa Hotel Camila, sigurado ang accommodation o di ka mawuri o mapalakas pagkaon tungkol kaniyang Sunburst Fried Chicken na nimutang sa ground floor ng mga official sa Kapihan sa Dipolog. Venue from 9 to 11 in the morning from every Sunday, no, dinina sa Hotel Camila 1. Yung masarap, gipalayon sa kita sa Wells Lending Investor nga nagpahulog pahulam dahil sa mga pensionado, retirados, panabisyos kagamhanan, nagpaluyusab ang Wells Lending Investor. Lain na sa mga nagpaluyos itong panaguban sa tulumanon ng Kapihan sa Dipolog, no, ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer na kini na pinigihan ni Ruel Ferrari na alimutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Inyo masab kung kamo problemado sa inyong mga sakyanan, adtua ang Janos Marketing. Janos Marketing, ipinagihan kini ni ABC President Honorable Janos Yu. Naimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Alam sa inyong mga sakyanan, ato ang Janos Marketing, dulot sa tanang klase sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan. Nagpaliusap sa itong panaguban sa tulumanon Kapihan sa Dipolog si Honorable Governor Roberto Uy, Provincial Governor Zamboanga del Norte. Iyong masab nagpaliusap si Dipolog City Mayor Honorable Evelyn Uy, City Mayor Dipolog City, Honorable Vice Governor Attorney Sinin O. Angeles o Sangguniang Panlalawigan Presiding Officer. Nagpaliusap sa panaguban sa tulumanon Kapihan sa Dipolog si Honorable City Councilor Attorney Julius C. Napigit, Speaker Pro Tempore, Sangguniang Panlalawigan Zamboanga o Board Member, no, Board Member Attorney Julius Napigit sa Sangguniang Panlalawigan. Lain nagpalayo sa atong panaguban sa tulumanon Kapihan sa Dipolog mo ang Gloria D. Dapitan, kauban na ang Fantasyland, the only theme park found in Visayas and Mindanao. Gloria D. Dapitan o ang Fantasyland nga gipalagihan usab ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Gipalagihan usab kita sa may kahubuton sa Dampa kon Dapitan Aquamarine Park. Alang sa lamian kay mga pagkaon nga imong dal-o ng imong mga bisita, mga seafoods, authentic seafoods na niyo makita sa Dapitan Aquamarine Park kon Dampa nga gipalagihan gyapon ni kanhi Congressman Attorney Romeo Nonong Halosos. Lain na paliyo sa atong panaguban mo si former Governor Attorney Rolando Yebes, former Governor sa Walwigan, Zamboanga del Norte. Nagpaliusap kanato si kanhi 2nd District Congressman Attorney Rogelio Matoy Barinaga, panelist sa Kapihan ug Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University Dipolog Campus karon nga nabalhin na ang College of Law. Nagpaliusap kanato ang Metro Shoppers, tinagpaibalong Metro Shoppers nga naa na karon nangabot kanila ang mga high-end cellphones made in India, Max and Carbon brand, mga tablets, mga cellphones high-end ug uban pa og Spice cellphones uban pa og tablets na aking tanan diya sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue ning atong dakbayana sa Dipolog. Ayaw kalimot sa pangalan Metro Shoppers alang sa mga gadgets ug mga home appliances na sa Rizal Avenue. Di pala yung sabi sa maayo nga kabubuton sa Pepex Pension House, di Budgetary Pension House. Kung ikaw nangitag mubuog sure nga Budgetary Pension House, Pepex Pension House, corner General Luna, Katipunan Street, Dipolog City. Ang John Vic Tire Care Center nalimutan sa Dalan Quezon itong dakbayan sa Dipolog na mga distant tires, mga Max tires ug uban pang mga branded ng mga tire o mga ligid sa inyong sakyanan. Imsal maligya kini sa mga flaps, mga kanini ang internal tubes kung kanini ang tawag nila og kaning interior o exterior sa inyong mga motor nga nasab sila kanini ang car wash yan na sa Barangay Santa Isabel. Magita lang si Vic, o diba si June, sa June Vic Tire Care Center, das dalang Quezon nga itong dakbayan sa Dipolog, mabiabihon, maalagaron, o dali kayo ng tultulan ang June Vic. Di pa kakaabot das tulay sa miputak na sa satellite, na di ang June Vic Tire Care Center. Masang nagpaliw ka na to
ang Dipolog Turning Tire Supply. Alang sa inyong paghinala sa mga ligid sa inyong sakyanan o sa inyong motorsiklo, Dipolog Turning Tire Supply. Pangitaan lang si Junior Attorney Rosal. Diya na atbang sa Mahit Zamboanga del Norte National High School. Doon na kini branch dito sa Highway Minaog na itong Dakbayana sa Dipolog. Okay? Lain sa napaliw sa itong trumanon, mao si Honorable City Vice Mayor Horacio Velasco sa sangguniang panlungsod presiding officer sa Dakbayan sa Dipolog. Iparehan sa kita sa may kawabuton ni Honorable James Berdogue, City Councilor, Majority Floor Leader sa sangguniang panlungsod Dipolog. Honorable Ronilo Boy Lee, Board Member 2nd District Zamboanga del Norte o panelist sa kapihan sa Dipolog. Nagpalisab ka na to si City Councilor Attorney Ruben Ligorio, Honorable Attorney Ruben Ligorio, sa Guniang Panlungsod, Dipolog City, panelist sa kapihan sa Dipolog. Si City Councilor Attorney, Honorable Attorney Peter Ku, Dipolog City, nagpalisab sa itong tumanon, o si Attorney Kenneth Rosal, ang Presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Legal Consultant sa kapihan sa Dipolog. Nagpaliusab nini sa ato nga panag-uban nining tumanon ang kapihan sa Dipolog. Mao kini ang pipila ka mga nagpaliw sa atong tumanon kapihan sa Dipolog nga inyo mabati og makita sa atong live streaming, mabati sa mga Sibianan sa RMN Dipolog, tatak RMN. Sa RMN Dipolog na si Tax Ilumba atong makauban mo'y responsable og si Danny Load sa pagbati kanato sa kahanginan sa tibok lalawigan ng Buha Karakbayan. Imasab sa atong live streaming sa tibok kalibutan si Shelbert Dundoyano, nga atong IT expert nga niya kauban nato IT consultant nga mo'y kauban nato karon buntaga dinhi sa kapihan sa Dipolog. So, world welcome sa kapihan sa Dipolog live sa Sunburst Fried Chicken Hotel Camilo 1, Dipolog City. Thank you so much, Edgar. Ako lang i-greet, no? I have to say this kay di pa kay ko makakuan sa YouTube karon, no? I have to say this kay ningon na siya danag sa Friday si Mr. Vicente Changson, ang ato ang avid follower sa ato ang kapihan sa Dipolog, YouTube nato sa ug sa Facebook, no? Sa New Jersey, USA. Dayon si babay gid siya si Marilyn Sanada sa Chicago, Illinois, og si Virgie Carion sa Honolulu, Hawaii. Aloha. Oh. So muna sila ay nagkuan ako, nag-post ag sa Friday nga ingko sige lang watch out karong Sunday kay i-greet mo na ako. Lipay kay sa thank you ko, no. So thank you so much po sa inyo pong pagsalig namo sa kapihan sa Dipolog. So diri sa ato ang webpage, no, sa kapihan sa Dipolog sa Facebook na natay 97 ka buok likes, no. So hinapunta nga mudaghan paghapon ni by word of mouth aron makahibalo sila, interesado kay sila nga makahibalo unsay update sa ato ilang lugar nga natawhan kay mao man ato mga kababayan nga tuana sa gawas sa nasod. So let's start the ball rolling. Atong ipaila-ila diri ang ato ang gabinugtong nga bisita kay gituyo gid natong imbitasya kay to be fair, no, sa uban nga mga bisita nato diri nga ato na po na interview because last Sunday nakuha na to ang opinion, ang official stand, ang mga unsay mga barugana, no, ni Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad sa atong kapihan sa Dipolog kay siya may ato ang bisita last Sunday. So to be fair, this time around atong yung gituyong invite ang ato ang first district nga congressman sa atong lalawigan Zamboanga del Norte na other than ang Pugi Congressman Seth Frederick Bolit Halosos. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Edith. Good morning, Sir Ponce. Of course, kung kauban, kaibigan, Edgar, and good morning, Julius. Itong mga tigpaminaw sa DXDR, mahibuntag, and good morning, syempre, to all, no? Daghang salamat sa inyong invitation and sa inyong greeting ganina, no? Sa akong birthday kay even ako mismo nakalimot birthday pala na ako to. Lisod kay dito sila sa nagsamok-samok na tao nagrally dito sa birthday na ako mo na. No, pero thank you no, for the invitation and pasensya na kay grabe kayo ang pagka-busy nako, no. I've been in Manila for so long tungod sa budget deliberations nato sa house, no. At least karon naata diri and at least I could spend time, no, explaining and having a time with everyone to explain what's been happening in Manila. And also hi sa atong mga listeners in the global scale, no, sa New Jersey, Honolulu, Hawaii, US, and everyone who's watching in YouTube right now. Hi, hello, and good morning.
Okay, thank you so much, Congressman. Pons, respect your elders. Do you have the first question? Ansa man? Ha? Oh. Ako, respectful naman po ko. Init sa init mo gini. Okay. Gusto mo gud pod natong madungog gikan jud niya ug unsa poy impact ani ang nagpanghitabo ron. Particularly din sa ato kay unhon sa nato nining niya ang labi na daghatag hibalutan nga dagag mga recipient o beneficiaries po si Congressman Harosos nga gikuha aning pondoha. Labi na gyud ang hibalo ang hospital sa Dapitan yan ang gibubuan ani. Congressman, unsa man gyoy imong personal nga baruganan ug unsa poy epekto ko ipuning ongoing karon nga gi-withhold man gyud ang remaining PDAP sa 2013? Actually, no, let's start the ball rolling, no? So, kayo, diretso speed up kagad. No, pero tinuod na, no? Siyempre, nag-grow tanan ng mga congressman, not only me, but I think everyone, no? I'm pretty sure even si Congressman Dodo Labad-Labad is also very much concerned about the TRO that was just, that came out last week, no? And siyempre, ang ano na mo sa BDAF, ang tinamaan talaga dyan, I think, is, siyempre, atong mga constituents, kay na-hold yung mga social services that we've been giving, no? Especially kanang mga medical services and of course our scholarship, no? Kay maluoy ta and we wouldn't know how to explain to the people and to our scholars na naputo lang atong assistance nila, no? Mao nang naata dire to make sure that na sila support, na sila assistance coming from the government, no? Coming from our side. And mao nang we are very saddened with what happened and I hope na soon malift yung TRO, no? I'm pretty sure na malift yun na. Although very aggressive yung nag-file ng TRO, I also spoke to Speaker himself and he said na I don't think it will take long kay I don't think everyone will sit pretty na knowing na wala sila funding na makagawas karong 2013, no? Pero yes, so we're very saddened but we can't do anything about it, eh. I just hope to ask patience na lang sa atong mga scholars, sa atong mga constituents na nangailangan ng mga medical services to wait lang, no? I think are the people up there and the people in Congress are also doing their best na malift tong TRO para ma-prove po sa mga tao na this PDAF is really actually meant for the people, no? Dili yan ano. I think yung this whole PDAF issue, we're mixing bad apples with good apples, eh. Unang sabi ko sa kanila na I think it's about time na you shed light to the subject and kung kinsay mga guilty sa mga paglustay ng mga PDAF or mga funding gikan sa bayan, then they should be held accountable, no? Ang kawawa lang, syempre we are all painted with the same brush, no? That's what we're saying, no? Na kami tanan congressman, whether or not malinis ka, madumi ka, or you were part of the scam, we are all affected. That's what we're trying to say in Congress na siguro it's about time na we stand as one, no? It's not only us being targeted but the whole institution, the whole Congress, no? Everyone is not involved but everyone is affected by what happened in terms of kanang syempre lahi karon, no? Before congressman ka, you're very proud, no? Dito sa Manila, dito sa eroplano karon na mura ko gusto magtago ba sa eroplano. Pag makita nila na ay congressman na, you know, it's not it's very dark times for Congress right now because syempre trial by media na po a lot of people are questioning and a lot of people are saying and judging every single congressman involved sa scam when I think we should look at the facts, no? We should look at the facts and hold people accountable to their actions. And there's a pending investigation and I just hope na ma-move na ng investigation and I hope makita po ng mga tao na not every congressman is guilty to what they've done. Okay, follow-up, Pons? Ako lang i-follow up kay sa second district mo nagdaghan ang mga scholars. Pila po gaha ang mga scholars ron sa imong district kung nining mapanahon na gikulbaan na gyud pod kay alabi na po ang mga institusyon nga nag-ilang gi-enrollan kay samtang magpaabot ang ma-resolve ang ila po naman ko istektom po na bang eskwelahan nga basig di na po niya sila pasudlong tungod kay wa pay karong mahitabo ani ilang gisaligan.
Correct. No, actually, right now I have 800 to 1,000 scholars right now, no, sa JMSU, and I plan to talk to, syempre, Dr. Valbuena to see if maybe we can work something out, no. Maybe if I can assure him, which we've done, I think, in the past before, na nakasigurado ko na ako'y funding na maabot at a certain time or certain period na kung pwede, konting i-adjust naman nila. No, I plead to the officers and the dito sa JMSU na to be lenient naman sa atong mga estudyante because luoy naman sila, no. That's the reason why they're there and that's the reason why we're here helping them kay wala sila ibang maduulan, no. It's really sad na basin matamaan sila, but I also assured our scholars na we will do everything in our power na before November, kay November man yung next sem nila, no, before November we will already siguro iron out all these problems regarding sa atong social services sa PDAF, no. Okay, thank you so much, Congressman Sebong Tubag. Pangutana, gikan ni Edgar Soranda. Thank you very much. Good morning again, Congressman. I think ang TRO mo take effect karong October 8, no? October 8. But the Judicial Department is also asking for their budget. Siguro, ni-appear man ganit sila. There was a representative who appears and asking their budget. Will this scenario, so with the TRO, pave way to the lifting of this TRO? Especially nga, there is a seen pressure sa judicial karon og sa committee for the approval of the budget with the judicial kay mura man og parang ganito, Congressman, para din na pressure yung sa TRO nilabas nila tapos sumingi sila ng budget. Sabi we can I'm not correct me if I'm wrong, but we can also give two from our PDAP, but we have left they have also the TRO, so what we can do? Parang ganun ba? May pressure ba? I'm pretty sure they feel pressure right now, no? Kasi medyo bad timing yung mahitabo. It's also the budget hearing, not only for the agencies, deliberation na, hasta judiciary apelana, no? Ako the way I think of it, the way I read it, kanang nigawas na TRO, I do believe that they decided to impose the TRO only to siguro appease everyone kay gubot na kayo, no, because of this whole PDAF thing. I think to appease everyone and to give time na para nahilom ba kay because of what's happening right now. I don't think it is wise also for them to just release when the very root of the evil is being questioned, no, the very root of where it came from is being questioned, which is the PDAF, no. So I really think I think tama naman yung ginawa nila na by TRO, pero I just hope na malift before we all need it. Kaya dili man ang Congress lang ang natamaan, no? Dili lang ang judiciary, but taman good. I think that's a 10 billion na walay ngayon, on hold tanan, no? So what will happen to the government, no? We cannot move, we cannot function. And especially now that we need more funds, considering that they're left and right ang problema nato, no? With Zamboanga, with everything that's happening right now, kinahanglan nato funds good, no? Makatabang sa atong mga tao. But since naka-TRO naman siya, we cannot do anything about it, but just to hope and pray na malift yan as soon as possible, no? Pero like you said kanina, Edgar, kung na-pressure, I do believe that they feel the pressure right now. Because syempre, hasta tong COA dito sa Kongreso, gigrill-grill na maayo, no? Hasta kong COA, COMELEC, DLG, so they also feel na it's about time that the congressmen also, and siguro gipanggawas na nila yung mga hinanakit nila ba? Kay dugay na kayo, we've been portrayed as monsters in Congress, and I think it's about time. And during this period of deliberations, that's the time that congressman gets to lash out, no? Lash out and question also. Kining mga other agencies that should be held accountable, not only the congressmen. Because ako sa tinood lang, they start talking about, congressman, ana, but let's look deeper into the issue, no? Kining PDAF has to be approved and has to be audited by COA, no? Kining agency na yan, how come it passed through their noses na walay ano? So syempre, I don't know kung may kakontsaba or they have involvement or can do it ba na sila, but I still believe that they should also be questioned also, no, further, not only us, not only the congressmen, because ang mga congressmen tamang request, tamang endorsement ra na, no?
I do believe mayroon ding fault ang congressman if they don't follow through sa mga projects nila. If dili sila mangutana, syempre, they've been giving excuses na they just sign it and then kalimutan na nila. I think that's wrong. No? I think that's very wrong. I think you have to make sure from the start to the finish, kabalo ka sa unsay nahitabo sa inyong projects, who are your recipients, what happened, kay kinahanglan na murag accomplishment report ba na you should also be proud being a congressman na kining proyekto, kining programa really actually work in our district, really actually work in our municipality, no? Mo nang yung mga excuses ng ibang congressman na I just signed, that's unacceptable, no? That's unacceptable to the people and that's unacceptable to Congress kay we are all murag tainted also, no? Follow-up With the lang. same problem. Okay, yes, Gar. Follow-up, text message ng Congressman. question. We have heard that last Sunday from Congressman Labad-Labad of the second district nga, there is now a move in the Congress along with the Senate to create another system that would safeguard the use of this PDAP. Are you with this move? Actually, let me for everyone's information, no, karong tuiga, karong 16th Congress, I'm not part of the majority, Mahoria, no. I'm actually part of the minority bloc. So there are some issues or there's some information that I'm not I didn't know this, no. I didn't know that. Although I think I've heard something about it, pero as far as going into details, no, about this, wala ko na. But then, if ever let's say a oversight committee to make sure that the use of the PDAF is being, spent well and everything. I think ako, sang-ayon ako no. I think that's a good way also of murag check and balance po, just to make sure. Pero I just hope also na dili within Congress also. No? Kay, siyempre, we all have our interests also and, it's very politicized. And we're scared na basin magamit po, And I also believe that, ano pa trabaho ng mga agencies na to? Then why don't we just erase ko they're a non-performing agency. Kung inana, we have to create another agency on top of or another group on top of COA. That is their main purpose and their main trust is to audit and to ensure na kining mga budget ng gobyerno ay nagamit ang tama, no? And I just, sana naman it won't happen that way, pero a lot of congressmen feel that way. Na kung it's a non-performing agency, nga naman ihatagang pag-budget, nga naman inana, when kami mismo natamaan, no? You're asking us for more budget to do what? When we're telling you to check these projects, check these NGOs na wala nila gi-check, no? Gi-approve lang nila daan. And they were saying na they were scared, I think, because they had looked down ng mga congressman every budget hearing na gipatawag daw ana. I don't think that's fair and I don't think that's true. I've been in Congress for awa ng Diyos. This is my second term and nakita naman nato during budget hearing we've never done that. We've never called nakita po ninyo when I was in when I questioned Mar, it was all with respect, no. Wala ta nagbastos, wala ta we are just trying to find a way not to voice out, but to also check. We are here to deliberate their budget, no? Manang question ko ni Mar ni Secretary Mar na nga naman ganyan, this isn't the right forum. I don't believe that's true, no? This should be the right forum because you're asking us to approve a budget being used for your personnel. Why would we approve a budget when your personnel mismo, they're not doing their jobs? There are some erring policemen, officers that have been abusing their powers, no? And that's why I was questioning Secretary Mar kung nga naman inana, no? It was, I know it's not the right forum, and I told him, tama. And don't worry, we will also hold our own investigation in the House regarding this matter. No? I just wanted to blurt it out para dili man mabugnaw yung issue. Kaya that's exactly what I don't want to happen na mawala na lang yung last election, no? I want these people to be accountable also. These policemen kay they're supposed to protect us eh. And nahitabo murag na baliktad ba. So yun. Okay, thank you so much, Congressman Bolet. Later, we will discuss that, no? Kay ang atong gihisgutan karon, Sir, bahin man sa PDAF, no? So, Edgar, niya na. Yan pangutana. Dili makakonsentrate ang Congress. Okay. Naay mo ko'y question, God, nga, to Congressman, wala na, Congressman Bolet, appeal ba kuno ang project ni mo nga covered court diha sa Barangay San Pedro nga nagkantidad og 1.5 million nga apektado ining
kahold karon sa PDAF nimo. Dayon unsaon man niya mga makatiwangwang na ba niya unsaon nimo pagsulbad? Yes, no, unfortunately, that is affected, no? Kay ang gihimo naman nato, no, with our PDAF, that's why I'd like to report to everyone, kanang PDAF na ako, instead of concentrating on one, I gave to every barangay, nanghatag ko at least 500, 700,000, to 1 million, no? Some bigger barangay, some, dugay na kayo na walay proyekto, I gave them 1.5 or 2, no? That has to be, through phases, no, kanang tranches dili na ako kaya in one tranche kay mahurot ang atong PDAF, no. So gipasabot nato sa mga barangay captain na kung pwede to be patient, kung pwede to wait for the second phase. Now karon we never knew, eh, 'di ba? Wala naman ko na ma-hold yung PDAF or anything. These things happen for a reason also, no. Pero I think kung pwede lang to be patient, and yes, sa question ni mo Edith kanina, I spoke to our accounts head, no, si Congressman Budoy Madrona, and I spoke to him about this problem na, boss, ang ano naman ako, I've been having a continuous program, no, kanang mga infrastructure projects ko with my PDAF. Yan ang gigamit nato sa mga barangay, what are we going to do with that? Paano naman yan, no? And he assured me na the funding is still there, will still be there, but we might just have to give it straight to DPWH, which I don't mind, just as long as mahuman yung proyekto, no? So I just ask everyone na to be, to be patient, and to hopefully they understand also the situation na wala tayo control, ana, no? We all didn't want that to happen, but it just so happened na nahitabo man, no? Rest assured that I will be here to fight for that. Kay syempre ako mismo maulawan ko na wala na human tong mga structures na gipangsugdan na nato, no? Pero also nagpapasalamat din ako that this is a national issue that everyone also knows, no? Everyone knows na naputol yung PDAF namo. So I don't know where else I can get the funds but from there. Kung nagka-TRO siya, we'll just wait till makagawas na, and rest assured tatapusin ko yan. I will not leave any project unfinished, no, or nakatiwangwang sa mga barangay. Kaya syempre we all need that, our people need that, our constituents need that, and I owe it to them na mahuman ang kining mga proyekto na gisugdan nato. Yeah, thank you so much sa imong pag-enlighten na sa issue. Hopefully, katong nag-text nato karon nga naminaw daghang monitor nato na satisfied siya, no, sa pagtubag ni Congressman Bolet Halosos. Dayon atong ipaibalo ang atong mga listeners ug atong viewers, no, sa ato ang Kapihan sa Dipolog nga you can send in your questions through landline kana may phone diri sa Camila Hotel 1 Sunburst Fried Chicken ug man sa ato ang mga cellphones, no. Dayon pinagi usab sa ato ang live streaming. Pwede mo post sa inyong mga questions. So, this time, akong tagaan o kay gayunan si Julius Salaveria, alang si ang pangutana, and then we will go back to Edgar later on. Julius, take it away. Okay, thank you, Dith. Sir Bullet, nakoy tulo ka pangutana. One is a sort of a report of what you accomplished in the last term. During your last term, could you give the listeners and the viewers a picture of the allocation of your whole PDAF as a napunta infrastructure ba, social services? Mo na yung number one question. Number two, what do you intend with the perspective ba kanang ipabutang talang whatever system ang ilang i-adopt, pero kung naagihapon tay funds for PDAF, unsa gihapon ang nature of the projects that you are going to undertake? And then number three, this is a sort of, I read last year in the local newspapers, a sort of murag misinformation that you had allocated a portion of your PDAF outside the province, and have you already clarified it to our listeners? So siguro it's an opportunity po this morning atong klarohon, because when I read that, I look at the website and of course I wondered nga, mahimo ka ni, and then later on murag na-clarify man to, sir, murag Abra. oo nga murag bitaw, it's very unusual nga nganong mapunta dito of all places so nga na maabot, sir. So kana opportunity na nato ato ipadungog sa mga katawhan kabahin ni anang mga issue. Okay, thank you, Julius. Tubago na ni Congressman Bolet. Kaya ginang-emphasize diri sa una nga ang iyang PDAF naabot dito sa Abra. Okay, so kay related man nga issue, no? Okay, sige, go ahead, sir. Okay, no. First of all, yung first question, no,
Kanang number one, ang mga last year, no, ang allocation nako. Actually, ang gihimo nato programa, we wanted to make sure na kanang mga basic services mahatag nato, no. Una-una, I gave funding sa mga ospital, both in Zanorte Med and here in Jose Rizal Hospital, no. Naapot tayong mga scholars, and then syempre our infrastructure projects tuloy-tuloy din, no. We wanted to before infrastructure also, or kung na mga infrastructure na wala roads, na wala mga kuryente, we had electrification projects, no. Kanang even in the Pantalan, that's also part of our tourism infrastructure, no, kay nakatabang man na sa turismo, no. And also syempre the roads, our coastal loop, tanan gibuhos na to diha, because I really think that has a very very big potential, no, for tourism, and syempre access po, alternate access sa atong mga 3 municipalities, no, not only this highway. Kaya nakita naman nato last time na nasira tong bridge nato, no, in Makasoy and Polanco, no. What if that happens again? Unsay alternate access nato? So it's good na natutukan po nato yung coastal loop, and then papasalamat din ako kay Secretary Singson that he's been he's been providing, no, with funds to make sure na mahuman gyud, makompleto ang atong infrastructure projects, specifically atong mga arterial roads, atong secondary roads, diha sa mga national roads dire sa Primero Distrito. Secondly, our question Mga perspectives. for this year, if I had the PDAF right now, syempre, if, no? Let's all pray na mabalik tong PDAF na to, no? Pero syempre, it's a continuing project eh. Dili pa to na human last term na ako. No, that's what I've been telling the people na sana during elections, I told them to give me another term para mahuman ang atong mga proyekto. You know, this is a long overdue, a long process. Dili lang ni term nako, but it also started sa term ni Auntie Sally and sa akong papa, no. It's a work in progress, everything, the whole first district natay plano para ma-develop gyud ang Primero Distrito, and we assure na it's a continuing project, no. Sana kung makabalik tong PDAF nato, which it will, I'm sure, pero not soon, no, mapunta dito, no, ma-continue yung mga ongoing projects infrastructure wise, and syempre sa mga social services nato para sa mga katawan, no. Third, Abra. the Abra. Ibalik diri. So actually, that was already, I answered that before, but since you weren't here, Julius, no, let me just explain. Na kanang website, kanang internet also, dili ni accurate, no. In fact, I wrote a letter to DBM, you know, citing this problem, no. I told them to either apologize or do something about it. Kaya nakadoubt na ako, no. A lot of people have been questioning, and I think it was really used thoroughly by our detractors, no, during last elections. Gigamit nila na akong PDAF napunta sa Abra, but I tell you and I reiterate na walay ni piso ni 5 duling ni abot sa Abra. No, we won't do that because we need more funds and we need everything to be allocated here in our district. Kulang gani ang atong funding sa PDAF na gihatag na atong gobyerno. Why it will be unfair for me if I would leave it or bring it to another area, no, to make sure that they have their own, ano. Pero nagkabuhol-buhol ba during that time, kanang congressman sa Abra, I don't know if I haven't checked now, no, pero the last time they wrote a letter back to me, BBM, they apologized for the mistake, and Can I have a copy of that letter? yes, syempre, Edith, I'll send it, no. They apologized, and they told us na they're already doing necessary corrections, no, dito sa website nila. Ang nahitabo, if you check yung congressman ng Abra, ang magawas, picture na ako. No. Tapos babae pa yun. So, murag nahi problema sa glitch, no, nag-computer glitch website, no. They apologized, and I think they already fixed it now. So, that also proved na walay congressman sa Abra. Ako na unang congressman sa Abra, no. Napunta lang doon, no. So, they apologized naman. It was very unfortunate na sa lahat ng mga congressman, sa akin lang nangyari, no. So, I was even questioning, baka mamaya that's also part of your political demolition job sa amo. Pero
They apologize naman, and I think they already corrected their mistakes, no? That's it. So that was an honest mistake. Okay. Yes. damaging. Honest but damaging. So, can we have the letter, ha? Yes, sure. Okay. Anytime this week? Yes. Okay, we will wait for that. Okay. Okay, Dan, dili sa question. No? Yeah, Dili- ipalusot sana kay Mutana rin. Congratulations to the Sergio Osmeña National High School Rondalia National Qualifier during the Mindanao-wide competition held in Davao City. Yesterday, September September 14, 14. yesterday, gahapon. Conducted by Namsia Manila from Principal Dr. Gerardo Montilla. Good morning. Ang host nato sa journalism seminar. Ang host nato sa journalism seminar sa Press Club dito na sa Serious Mina, si Dr. Gerardo Montilla. Good morning, Dagaw. Congratulations sa Rondalia Group niya. At ang ipindalog kini sa ato panaguban sa tuluman ng hatod sab kanato sa CL Fast Food, the biggest fast food in Ipolog City, Ilado na kayo CL kani si Chinlam o CLN sa Rizal Avenue. Salamat kay Gar. Congressman, gipangutanan ni nato nga question pod ni Congressman Rosindo Labad-Labad last Sunday. Kay mo mong gani uso karon dayon, knowing the kanang extent of the connections of influences ni Janet Lim Napoles. Syempre, mangutana po taog, friends mo ni Janet Lim Napoles? Friends, wow. No, actually, Dili to ikaw ang sexy na, sexy sa Na ba sexy? Apoy sexy sa kang Dili ko to. Dili por ka. Kung may mudo, ako to. Dili. No, actually, I've never heard of Janet Napoles. No, this is an honest, no. Dili ni murag showbiz. Oh, I don't know Janet Napoles. I've never heard of them. No. Actually, it really saddened me to think that there are other congressmen that fell trap to her kanang gilor, no, sa mga paggagamit sa mga PDAF nila, no. It's very sad and very unfortunate. Nakita nato 70% went to the congressman or senator, no, and 30% went to the pockets of Janet Napoles. That's the reason why kami mismo sa minority, we are the first in the House to file a resolution investigating this pork barrel scam, no. I think we are best in position to do so. And it's also because, kanang yun ang hitabo to, murag nag-stand still ang Kongreso, no? Even the majority, no, dito, murag, they didn't know what to do, they didn't know how to react. Kaya, syempre, natamaan man ng mga, not just normal congressmen, but these big congressmen, no, na nakasama, no? Also senators. So I think it was in a standstill, so we had to act. As in the minority, nagpa-press con kami sa Manila, and we told them, no, let's not jump ahead of ourselves, no. Why don't let's look at the problem, kanang PDAF, and then let's investigate, convict the ones who are guilty, lock them up, and throw away the key, or and then that's when we move on to what we're going to do with the PDAF. Kaya ang nahitabuan na, because of the clamor of the people also, murag ni jump ba na what are we going to do? Tanggalin yung PDAF, ana. A lot of people are affected. That's what they don't understand. Nadaghan kaayo, no? And they're already feeling it now because of this TRO, which I think is also a blessing in disguise also, no? Para at least murag trial ba, nakita nila na paano na lang kung walay PDAF ang congressman? Paano na lang kung walay PDAF ang gobyerno, ang executive, not only the legislative, executive and judiciary. We are all in a standstill, and murag maglisod ta. Our hands are going to be tied behind our backs because we will not have freedom to move, freedom to utilize these funds for our people, no? Mo nang blessing in disguise, kaya naramdaman na rin ng mga tao. Like yung caller nato or yung text nato ganina, naramdaman din yan, what's going to happen to your projects? Which, I will be honest, na-hold good siya. Also because of this PDAF, this TRO thing, no? So, naramdaman nila, and I just hope na, murag, i-further nila, but just be patient and to understand the situation na lisod good pag walay PDAF, no? I think we should focus on the issue. Sino tong mga tao na nanggamit tong mga PDAF and nanggamit ng mga NGOs, no? They should be tried and they should be put to jail para makita, to satisfy our people. Because yung nakita nato sa Million Man March and sa atong it's not about cutting off the PDAF. Nakita naman nato before Misuse. before the Million Man March, si President Pinoy already stated that we have to abolish PDAF. What happened to the people? Nasuko gihapon, it's not enough to abolish the PDAF. I think they want blood. They want
someone to be held accountable to what happened. They want to know if the government is actually gonna act on these people, no? They want to see someone go to jail for what they have done, because I think it's about time, no? Tama na yung pamulitika nato na porque your administration, you're an ally, you're protected, no? I think it's about time we show the people that we mean business, we show the people that we are serious when we say you elected us and we are going to do our job, no? Kanang mga tawhana na wala na gamit sa na kaayo, no? Yung mga PDAF nila, gi-abuse nila ang PDAF system, they should be put to jail immediately. They should be tried and put to jail immediately. That's why a lot of people have been asking when you're in our press con, and the minority, no? Nga naman, up to now, wala pa'y kaso. No? Wala pa'y kaso si Napoles. Na ano ba siya kaso? Aside from kanang Huma nag-file. Ugma. See, that's the thing. I think that is airing our people even more. No? Kanang justice delayed is justice denied. Yes. No? Dugay kayo. No? What is happening? How come kahit ngayon wala pa na file? The only case that I've heard na file against Napoles is the kidnapping illegal detention, no? Which is totally the opposite, no, of what we are talking about. This isn't what the people want to know. Who cares But about? tomorrow, the DOJ will file a case. I hope, no? Ano ito ikuha ni Secretary de Lima? I hope so. So, I ito hope so. i-clarify, sir, ha? For everybody's pleasure, no? So, naminaw na turon, na-monitor na turon sa YouTube, sa live streaming. Di jud nimo kaila si Janet Lim Napoles. Okay. Ako emphasize ba kay manggawa dipod ka ang sexy dito sa version sa Congress. Pero wala may picture ni Jean Napoles, ang yaang model nga anak. Model ba to? Oh, kasi magawas to ang picture ninyong duha ba? Wala Later kailan on. ni Jean or ni Wala Janet. dyan. I don't know any Napoles, period. Mura nag-abra. Okay, so mo ni ang pangutana jud nga medyo serious pod, okay? From Romulo Estrella sa Barangay Nipotak, kumusta kuno ang imuang pagka-kongresista in your 3 terms, no? Kuan nga sa imuang pagka-kongresista, second term pa ron. Okay. So, nangutana sila kay sigitog adto sa Piñahon Island, ngano kuno nga wala kuno matiwas og simento ang dalan paingon sa Sibutad o ang padulong sa La Libertad. Wa kuno ni magahini sa imong PDAF. No. Let me explain. No? Salamat po sa question na yan. At least let's get this in the open. No? Kanang funding nato sa Piñahon Island, kanang coastal loop, that is not part of my PDAF. No? Okay. Although I can allocate some parts. Let's say kanang kung kulang ang mga lights, which right now we still don't know kung kulang kay wala pa man nahuman. No? We will put. I can add my PDAF to help for that project, no? But kanang coastal loop, that's almost a 1.6 billion, no, budget na kinahanglan para matiwas kanang coastal loop, no? And I think kanang issue, at least ako malipay ko sa issue na yan, na nga naman wala pa nahuman, no, kaysa wala pa, no, kay kanang daghang makayo. I think it was my term na nasugdan gyud ang coastal loop, no, ang coastal loop na nasugdan, at least na access ang mga tao, atong mga katawahan, kay daghan man nalipay. When I talk to them, mga tao nato sa Libay, tao nato sa Sawang, mga supporters nato sa different coastal areas, nalipay sila. In fact, I was drinking with dito, nagtambay ko sa Kanin. Nag-inom og tuba. Inom mo ito ba? Yung election, no? Dito ko sa Kanin, kauban ako si Kapitan. Ni Agi, no? Nagmotor. Lipay kayo siya. Lipay kayo. And I think those are some of the things that people take for granted. Yun ang kalipay na mo pod, no? Nanay mo duol nimo, magpasalamat na, Congressman, salamat kayo sa inyong tabang kay kining kaliha during past times na nibiyahe ko diri, nahulog or na-aksidente, nahulog yung mga isda niya, nawala yung mga tinda niya, no? And then now, nakita na nato, and I think they're already feeling the effects of this coastal road project. Kanang coastal road projects was even being questioned before. Nga naman diha. Pero let's not forget, there are people in that area that are almost forgotten. Walay access good. Luoy ang mga tao diha sa coastal areas. And we can make use of this by even promoting tourism in that area. It's a beautiful area. Beautiful kayo. That's why every time I talk to people, agi mo dito.
punta mo din Putlan, bisita mo dito sa coastal area, gwapo kaya itong Ang problema lagi, kaya wala lagi mahuman niya, na hold pa ng PIDA. wala, wala na human, pero it's ongoing. It's ongoing. Like I said, it's a 1.6 billion project, no? No, I assure everyone, with the thrust of DPWH, ni Secretary and ni Presidente Pinoy, he confirmed and he assured that by 2016, all national roads will be cemented, will be concreted. So that is an ongoing, continuing, contiguous project, no? Nato sa Primero Distrito, and sigurado gyud by 2016 mahuman na gyud na. Nakita naman nato paspas ang trabaho. Not only Libay, not only Sawang, but umabot na yan sa Dapitan all the way to Rizal. And now let me just report to everyone, here in our budget, there is a 2014 GAA, General Appropriations Act nato, no? I have at least mga 200 million for that road alone. For that road alone. So, I think moabot na na. Through DPWH. Siyempre, ang congressman, lahat ng infrastructure, roads, will all course through DPWH, no? So, dili tinuod na ang gobyerno mo deposit sa akong bangko and then ako magtrabaho. That's not true. Ang mga congressman will never get touched to hold any amount or any funds coming from the government. It will always course through an agency. Manang I hold accountable kanang mga NGOs, no? Those other agencies na wala nag-check sa mga NGOs ni police. No? How come they didn't check? How come they didn't ensure? Sila nag-audit, tapos kami natatamaan. And also, let's also question also, kini mga agencies, 10 billion, I think, or with all the names involved, congressmen or senators, I don't think it's enough to hit 10 billion, no? Kanang, ang congressman only gets 70 million a year. Ang agencies get billions, no? Manang, what happened? Siguro DA or what other agencies involved? DAR, no? How did it go through the noses of these secretaries na maayo man ka, no? Ano man niagi dito na walay tarong na pag-check kung tinuod man god kining mga NGO ni Police. Okay, thank you so much. Papahulayo na to si Congressman Bolet, no? Kay ato ba ning dabudabuhan na pagbalik og pangutana. Ato tala Edgar para sa atong panginabuhi. Go ahead, Gar. Okay, salamat Dut. Ato sa pasalamatan ng atong mga sponsors na ito panag-uban sa Trumanon Kapihan sa Dipolog. Atong pasalamat nga na sa Gloria di Dapitan o yung masab ang Fantasyland, the only theme park in Mindanao and in the Visayas. Ang Fantasyland na diya sa Gloria di Dapitan, dakbayan sa Dapitan. Ipanaya ginamala ni kani Congressman Atty. Rosilio kon former Congressman Romeo Nonong Haloshos. Yung masab ang Dapitan Aquamarine Park kung dampa alang na sa nindot ug daghanan kay mga seafoods nga may kapasundayag sa mga bisita ang Dapitan Aquamarine Park kung dampa nga gipalagihan gyapon ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Gipaluyong sa kita sa may kalibuto ni Atty. Rolando Iyabos, former governor sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Si former governor Atty. Rolando Iyabos. Nagpaluyosab si former Congressman Atty. Rosilio Mato Barinaga sa 2nd District, nagkaroon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University, aniya na sa Dipolog Campus, gibalhin ang College of Law. Masab nagpaybalo ang Metro Shoppers sa Dalan Rizal nitong Dagbayan, nga nagkaroon ngabot na ang mga bagong brands, bagong mga high-end ng mga tablets ug cellphones, Spice, Carbon ug Max brand, diya na sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue nitong Dakbayan, no? Di ka na barato apan napuno sa mga specs ang maong mga cellphone nga Carbon, Max o Spice brands sa Metro Shoppers ug ingon sa daghanan kay hanay sa mga home appliances. Lain usap nagpaliw sa itong panaguban sa Trumanon Kapihan sa Dipolog mao ang CL Fast Food o CLE sa Dalan Rizal ning atong Dakbayan sa Dipolog. CL Fast Food o CLE sa Rizal Avenue kung lami ang mga pagkaon ng imong isgutan sa Dipolog. CL Fast Food ang kanil Chinam o CLE alang sa akomodasyon. Nagpaliusap ka nato ang John Vic Tire Care Center sa Dalan Quezon itong Dakbayan. Panginahanglan sa inyong mga ligid sa kinan, 4 wheels o mga motorsiklo. John Vic Tire Care Center Rizal Avenue doon lamang sa may tulay sa may putak nga itong Dakbayan sa Dipolog o ang car wash nila to sa Santa Isabel na itong Dakbayan. Ang Dipolog Turning Tire Supply usam at pang sa Bonga del Norte National High School Dalan General Luna, nadia si Junior Turning Junior Rosal, no?
diya sa Dipolog Turning Tire Supply. Doon na sa sila'y kaning ang laing buhatan hulain nga sentro dito na sa Highway Minahog natong dakbayan sa Dipolog. Nagpalig po sa kapihan sa Dipolog. Masab si Honorable Vice Mayor Dr. Horacio Velasco, Vice Mayor sa dakbayan sa Dipolog, Presiding Officer sang guniang panlungsod ni atong dakbayan, nagpaliusap sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog. Nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog si Honorable James Beaver Dogues, City Councilor, Majority Floor Leader sa ato nga dakbayan sa Dipolog sang guniang panlungsod. Nagpaliusap si Honorable Board Member Ronilo Boldi, 2nd District sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, panelist sub sa kapihan sa Dipolog. Ipalayon sa bitas may kalubuton ni City Councilor Honorable Atty. Ruben Ligorio, Sangguniang Panlusod Dipolog o panelist sub sa kapihan sa Dipolog. Kang City Councilor Honorable Atty. Peter Koo, nagpalausap sa kapihan sa Dipolog. Atty. Kenneth Rizal, President sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Legal Consultant usap sa kapihan sa Dipolog. Ipalayon sa bitas sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Kung kamo nagbangitag balaliton ng mga kahayupan nga inyong mga okasyon gamiton, ana ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer nga pinagyahan ni Roel Ferrarin na himutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Janos Marketing, gawin na kamo nagkinahanglan og pagpaayom sa iyong masakyanan. Janos Marketing, pinagyahan ni ABC President Honorable Janos Yu sa Quezon Avenue, Dipolog City. Kang Honorable Attorney Julius Napigkit, Speaker Patrampory, Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte, nagpalayo sa kapihan sa Dipolog. Si Vice Governor Attorney Senin O. Angeles, may Presiding Officer, Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Lain sa nagpalayo ka nato, mao si Honorable City Mayor Evelyn Uy sa Dakbayan sa Dipolog. Ipalinsap kita sa mga kalibutan ni Honorable Roberto Uy, ang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte. Honorable Governor Roberto Uy. O kato ang pipila ka mga nagpaliw sa atong panag-uban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Live ninyong mabati din sa Dakbayan sa Dipolog. O siyempre ang atong venue, ang Hotel Camila 1, ang Sunburst Fried Chicken o Gloves Landing and Booster o ang Pipix Lodge, Pipix Pension House sa Dalan, Nakatipunan, Corner General Luna, nagpaliusap sa atong panag-uban sa kapihan sa Dipolog. Mana, tanan, approve. Okay. Okay, thank you so much, Edgar Saronda. Ang kapihan sa Dipolog, ipaluyuhan usab ni number 1 City Councilor ning Dakbayan sa Dipolog, Councilor Attorney Jasmine Pinsoy. Og ingon man, karon lang jud ni commit na to atong bisita magpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog, Congressman Seth Frederick Bullet Halosos. Na birthday boy, belated happy birthday. Okay, ayaw katawa kay na pagpangutanan nimo. We'll go back to the serious matters of the day. Okay, Congressman, yung kaganina nga magsakay kag eroplano, medyo nauk-uk ka, naulaw ka because of this all this happening in Congress nga tanang mata nakatutok ninyo, and then you said nga namurag na prejudge na mo nga apil mo tanan nga nangurakot sa kwarta sa kaban ng bayan, no, so to speak. Kung panalitan mabalik ang panahon. Dayon the PDAF will be lifted na tong TRO, no? So mabalik ang PDAF ninyo. Unsa may maayo nimo nga buhaton nga ma-identify ka, you will shine on your own nga dili ka mapasangilan nga og ibalik ang PDAF pero mura man gihapon ilara man gihapon gigamit sa dili maayong pamaagi, no? So there's still quote unquote nga murag corruption, no? So what will you do if and ever PDAF will be back to your pockets as congressman? Packets? Packets. Packets, ha? Kanang unang-una, like I said kanina, Edith, no, right now I'm in the minority, Yes. which I thought over 1,000 times, no. Kay kabalo naman tayo na ang politika. Pag naka sa minority, there is a possibility, and it's happened before, and it's happening everywhere, na pag minority ka, wala kay PDAF. Wala kay PDAF. It could be.
Could be, no? That is subject for sa presidente and sa administration yun kung hatagan kag PDAF o dili. No? I mean, I'm just being truth here. Let's not hide the colors. Kaya ina naman na. That's how politics is. Weather. Yes. No? So I over and over I had played it over my head. Kung am I prepared to lose my PDAF? Honestly, if ever ibalik nila yung PDAF, okay na ko. Why PDAF? Kaya ano lang na ako, isa na lang, you take care of our people. Kamo na lang bahala. Idiretso lang na ako, ang funding na ako from Congress, para wala na ko'y identification, dito na kaagad sa ospital o dito na sa scholarships because they need it the most. Kanang other projects na ako, it can go straight to DPWH kung onsay pwede natin, para to ease the parang tension ba on congressmen identifying their own projects, no? So sa amin okay lang, no? Once the PDAF is back, that's the same thing I'm going to do, and that's the same thing I've been doing since the past, and I'm sure that's the same thing Congressman Labad-Labad's been doing also. Gidiretso niya sa hospital or gidiretso niya sa scholarship, no, sa JMSU. That's the same thing, no? So whether or not I have PDAF, I just want to make it clear, and I just want to make sure na sana alagaan ninyo ang among mga constituents. If you are able to do so, then it's okay. Kami in Congress we're okay, pero sana po to na dili lang mga congressman, sana po also the agencies should be line item already. Kay nakita nato sa Itemized budget. Itemized yun. Okay. Itemized yung mga budget ng mga agencies. That's also the root of all evil, kanang lump sum, kanang freedom to identify where this budget goes to. Kami mupasa mig budget, nakita nato, let's say DA. Na-lump sum dyan na 6 billion, 5 billion. Where will that go to? Are we assured na that will go to our people in the first district, the second, or the third? Where exactly? In the region, kaya na naman sa region yung budget na, yung lump sum. Where will that go to? Should we, well, a specific yun. Dapat from the start, well, it's past the budget, i-line item na nato. So, let's make it clear, let's make it transparent, and let's make it murag our own version of FOI bill, no? Our own version of freedom of information sa atong mga katawhan na nakita nila kay public record man na. Makita naman nila na this budget goes here, no? This certain budget goes to the first district for roads, for bridges, for electrification, or for scholarships. Dapat inana. Kaya ang problema, that's where everything happens. Yan ang problema kung kunyari ang mga congressman lang ang giipit sa PDAF and kami wala, pero when you look at the budget of the agencies, naa sila lump sum na billing kanila, no? Which they could use or abuse, not necessarily na mahulog sa ilang mga pockets, but it could also be used for political motives, no? Magamit discretion nila for their allies only, which is, I think, is wrong. That's the reason why ang PDAF, I think, tama yan eh. I think it's fair ba na tanan ng mga congressmen na ay at least assured 70 million na moabot from the government, whether you're LP, whether you're Nationalista Party, whether you're UNA, whatever party colors you're from, you're assured may 70 million for your district, for your people. Kaya what if hinay ang mga congressman, dili kayo makaduol sa mga secretaries, kay personality niyan, no? How are you gonna ask more funding from our secretaries for your people kung wala kay PDAF? No? Kaya naamay na the personality of a congressman minsan hilom. Dili mo duol sa mga secretaries kay or minsan galot or whatever. We don't know kung sa ugali ng mga ibang mga congressman. Kung hinay sila makaduol sa mga secretaries, wala sila funding. Luoy ang mga tao, no? Especially that they don't have a guaranteed 70 million for their district, no? Okay, thank you so much, Congressman. Another matter, kung walaon ang PDAF, okay ra nimo. Oh, and then you will concentrate on lawmaking, no? As a lawmaker. No. Congress. Ako, kung wala ang PDAF, okay ra. Just make sure na tanan ng mga social services namo will go straight to our people. I-line item nato, even the budget of the agencies. No, not only ours. Kaya I think that's going to be unfair na kami lang ang mawala. Nga naman, 'di ba? Is it because of the wrongdoings of some congressmen na affected ang most? 'Di ba? It's unfair unfair. Buti kung lahat kami guilty. Oo, but sweeping accusations na tamaan kami na like I said a while ago, we're painted with the same brush, no? Sayang naman kining mga congressmen na maayo, no, na nagtrabaho and nag-allocate good ng mga funding nila for our people, no?
if that so happens na walay PDAF or wala ilan item nato even in the agencies, no, para mahibawan po nato where these fundings will go or will proceed to, no, kanang at least kami masigurado kami na our end na may scholarships ang mga bata nato, na ay medical assistance ang mga constituents nato, o na ay infrastructure projects with this amounting to this much for this certain portion of road, no. Kay ang problema sa lump sum, we don't know, discretion good ng secretary where the funding will go to, no? Kana mo'y problema. I think that's the root of all evil when it comes to not only the congressmen but in also all agencies should be questioned and should be line itemed already. Okay, thank you, sir. Kanang panalitan, sir, identified na gyud kayo na nay kaso and then ma-decided na in courts nga sila sadaan gyud sila ning PDAF, no, gi-squander nila ang public funds, no. Di ba na ay immunity from suit ang mga lawmakers, congressmen and senators sa karon nga kwan sila in office sila, di ba? So panalitan og mahitabo na na, sir, unsay man po inyong stand sa minority bloc? I don't think that holds, no, kanang immunity namo, because I think there's a certain period kanang 6 months below. I think that's what holds immunity. Pero kanang plunder, non-bailable na. Yes. Di naman pwede because Yes. that also wala yung check and balance. We can murder someone right now, hindi protected by the house, no, by that certain provision as lawmakers, no. So I don't think that holds. Mao nang nahadlok na pod ang mga congressmen involved dito sa scam na to because they know and they understand na dili ni part sa immunity sa congressman, no. Mao nang nahitabo yung kay Bobby Di Maporo, kay Congressman Bobby Di Maporo sa Lanao. Diba? Right now, he's, I think plunder po yung kaso niya, no? And he's just in hospital arrest. The very famous hospital arrest, no? every time, very, very abused, no? Very, very old tactic na sana, ibay na lang nila. Huwag na lang hospital. Iba na lang. No? No? Pero that's what they're doing right now, no? So I don't think that will hold true sa immunity sa mga congressmen. Matamaan din na sila. Yeah, I'm asking that question kay para ato bang mahibawaan sa mga tawo, ilabi na imong mga supporters, no, tanan nga dili mo selective, no, nga kuan. So the knife will fall o kinsa jud to nga head gyud nga angayan to nga ma-punish, no. So mo na so pangutana gikan ni Julius. Yes. Sir Bulat, since you sit as one of the members of the House Appropriations Committee, nahuman na ba o deliberate ba po ang budget sa Commission on Audit sa atong mga constitutional commissions? If wala pa, do you intend to use the budget deliberation as a venue also or as a forum to question, no, not really to get even, but to really hold them accountable why they were not doing their mandate? Actually, yes, that's yun naman trabaho ng mga congressmen also. Kami po yung check and balance ng mga agencies na to. If they're working a non-performing or performing agency, no. Right now, we just finished our briefings, no. Dili siya deliberations pero briefings, presentations. Mo nang si Secretary Mao was questioning why I was even going into parochial concerns dito sa committee, no. Because he said that this isn't the proper forum to discuss that, which I don't believe that's Yes, true. sir. Why? According to Maruhas, that's not the proper forum, and yet you insisted on that. Why? Itong pangutanan ako. If that's not the proper forum, when is the proper forum? Where else can we ask? In the plenary? Which I questioned, and I also told Secretary Mar na I expect Police Superintendent Maclang to be there in the plenary. No? I think he should be held responsible sa mga nahitabo, and I think if he's innocent, kung unsa man yung inano niya, then why is he so afraid to show himself, to present himself in Congress, in the plenary? I just hope that these people who are protecting him, ipakita po ninyo, no, na human na eleksyon. No, let's not protect someone who is guilty. Do you mean to say na pinatawag na ninyo si Colonel Rinaldo Maclang sa plenary ninyo sa Congress before the scheduled budget briefing sa DILG? Yes, actually we had a meeting with the minority, no. Gibisita mi ni DILG
not secretary, wala siya dito. Ang mga undersecretaries and everyone, no, the whole DILG family visited us dito sa minority because of some concerns which concerns me specifically, no. I told the minority na, boss, I think I have other issues that I want to clear out. You know, this is my avenue, and I think this is the time na dili ko gihatagan ng Panginoon o tsansa na makadaog if I just remain silent, no, for what happened. I don't think it's wrong what I did. I was just questioning, nga naman inana, how come these people are still free, no? How come wala mo you know, these people na yung kotong caps gani, makita lang sa TV na yung mga abuses, tang, you know, immediately, you know, suspended, or na yung mga sanctions, no, given to them. How come kini si Police Superintendent Maclang not even a face the wall, wala natanggap, no? Not even a question. Now they said that he was under investigation, pero as of now wala pa findings. Even me, I have cases filed against him. No, a lot of people have cases filed against him, and we just want to know what is happening to those cases. Natutulog lang ba? And as far as Secretary Maro has said, no, I think he is shielding. That's the right word he said. He was shielding his personnel. Maunang sabi ko, Secretary, yun nga problema dito sa gobyerno nato eh. How come you're shielding this erring personnel, no? What is behind that? Are you using them for something else? Nga naman, you know, how come you can't show these people, no? Kanang, if they're guilty, they should be investigated and they should be presented, no, to these people. Sa amin naman, hindi naman namin babastusin. I just wanted to ask kung what happened during last time, and are you being reprimanded by your superiors, no? Unsay sanctions nimo? Is there any suspension na mahitabo, no? Pending investigation, I think there should be. Kung walay dismissal, there should be a suspension. Pending investigation, not floating. Because I heard, ang sinabi ni Secretary Rojas, he was floating. That's not a reprimand. That's not a sanction. A floating status, you're still getting paid, being a police officer. In fact, ang sinabi sa akin ng DILG officer during that time was, his proper word was schooling. Sabi ko, boss, kanang schooling, I don't think that's right, no? How can you tell me? Kasi sinabi nila, actually, Congressman, kanang schooling, that's also our way of reprimanding. Sabi ko, you cannot tell me that. You cannot tell me that because people who are being schooled are also, magamit nila, no? It's also a requirement before you get promoted. Why? Are you schooling him? Para ma-promote siya? So he can be our next provincial director? Is that what you're planning? Diba? So, ang sa ako lang, no? I think it should be put out in the open, no? Ipanggawas na, and I think Secretary Maroha should already do something about this. Yes, sir. Thank you so much. I'm just curious, yung nagka-while ago nga, ipatawag mo sa plenary, then wala mo sipot si Maclang, then naman ka mo'y case na naka-file sa korte, then is it proper for you to follow up on this case dito sa plenary? Nga di man pud gani siya mutungha. So what can you do? Helpless ri hapon. Well, we are doing as much as I can in my level, no. Kung say pwede himon ako, I would do. We have filed cases in the courts already. I think about 21 cases na asimak lang. Nagulat gani yung mga congressman when I mentioned na kining tawhana, you know, this isn't a normal case. He has 21 cases. How come naagihapon siya diha sa inyong agency? How come he still has position, and how come he still getting salary from our government, no? Now, sinabi ni Secretary Mar na this isn't the right forum. I think it is. You know, if this isn't the right forum, then when is the right forum? When you're deliberately asking us to pass your budget, no? When we know that where is this? These are the people's money. How come yung mga people na naabuso diri sa probinsya with this Superintendent Maclang, how can we give justice to them? Na they're also taxpayers, no? And that we're actually paying for their salary, no? So what happens then? What happens now if no one stands up and questions this, no? So I just hope na sinabi naman ni Secretary Mard, I think he will bring him sa plenary, no? So magulat lang ta. No? Okay, so abangan natin, no? Hopefully, no? Yeah. Sunod na kababanata, no? Yeah. Question gikan ni Ponsing Roda. Text message. Okay, murag na man lang mga almost mga 30 minutes naman na siguro to that. Samtang naghisguta diri, kadawat ko og information gikan sa among
opisina sa Zamboanga nga doon na po'y bagong sunog nga ning ulbo sa may Santa Catalina karong buntag pa lamang. Bago na. Karong buntag pa lang na doon na po'y sunog nga may ulbo sa Santa Filomena. Santa Catalina. Santa Catalina, basig batos lang nas Dito dipolog. sa reliable source ha. Kani gikan gid sa mga regional office sa PIA nag-text nga masakyan ta og text even though we are person in Muli authority. nang na ang Dili ta kanina panic, Manggol. wala pa ta mag-open nagisgot man kanang nang kalat ni mga text messages nga alarming sa atong bahin bisag layo rata kaning ni gikan gini sayo karong buntag dunay sulog nga miulbo sa Santa Catalina ug doon na po nagpadayon pa ang sporadic firing hangtod kaganihan kagabi doon na pagyapoy pa nag-enkwentro nga nahitabo nga subo lang po ni kay ato lang ning pasupot dit kay para ma-update po ta labi na nga doon na po tayo mga kaigsoonang Muslim din sa ato nga uban nakadawat og mga dili maayong informasyon ug dili gyud saktong informasyon Dili ang ayan na dili gani dapat i-entertain ni ning klase Dilit diretso. it will do more harm than good. Okay, yeah, Pons. Speaking of that, no, sir, as the congressman representing the people of Zamboanga del Norte, especially First District, what do you think of the standoff in Zamboanga City? Kay we are for peace, no, but og sige lang pug tugawon pod og kasamok ang usa ka lugar. Labi na ang Zamboanga City nga regional office na diha mostly dako kayo na og kuan progress ana tapos mas standstill tanan mahimong ghost city ang Zamboanga City. So unsa kay mahimong anan niyo sa Congress bahin ini ang karong nahitabo sa Zamboanga City? Well, no, it's very unfortunate what's happening to Zamboanga City. We all don't want that to happen. Pero, I believe the government also has something to do with it. Na may konting lapse also. No, I'm not trying to point fingers and blame the administration. Pero, hapon, I think it's about time to review on sa manggod kining peace pact na gihimo nila nung I think 1996 no with the MNLF because with them speaking only to the MNLF I think murag na outcast or nabiyaan ang na step aside kining other groups no let's not forget that there not only MILF there's MNLF there's now BIFF na pod na different But do you think, sir, nga these are the same dogs with different colors, so to speak? Honestly, I don't believe so, no. I think may iba-ibang pinaglalaban yung mga yan, no. And I believe it's malalim to, no. It's culturally deep and deeply rooted sa ano nila, sa kultura nila, no. There's many factions. There's Yakans, there's Maranaos, there's Tausugs, there's Samals. So there's a lot, no? You cannot talk to only a one group and expect them to lead and to be the voice of all, no? You can't talk to the MLF and expect them to be the voice of everyone else, no? Kining nahitabo kay Nur Miswari, I think they should it's time to review kanang pact nila because this thing that happened over there, murag statement ni. Have you ever heard of kanang mga negotiations being done? What exactly do they want, no? Do they want? Wala pa eh. That's what's scary about it eh. Even ako, this is my personal opinion lang ha. I don't know pero that's what I'm thinking eh. Na murag makahadlok ba? Because they're not negotiating anything, no? Gubot lang yun. I think they're really fighting for blood here and they're fighting very very deep, no? I think it's about time na i-review yun ng gobyerno kining peace pact process nila, no? Dili lang ma-achipuera kining MNLF group, no? Okay, thank you so much. Yes, Pons. Okay, Congressman. Talking of review, dili ginadali-dali. Pero ang current situation is nakinhanglan pod og immediate nga himuon ng gobyerno tungod kay ang impact na amang gusto mga civilian. Correct. So unsay mong pagtunga ang dapat as of now nga dapat yun nga na dunay impact pod para ma-alleviate po ng naang nga taong apektado. Yeah, backright pod, sir. Kanang ang concerns ko po sa uban do na ganimang survey ana sa mga networks no na murag napulaan na bitaw pod ang mga tao bitaw so the government should act nagyukuno ani niya with a firm hand kuno. Correct. So in your own opinion unsa may angayan nga himuon sa gobyerno ani jud aside from talking and talking kay sige rag talking wala man hinahitabo.
right now, sa ako lang, I think it's about time na state of emergency natin ang Zamboanga City. Nga naman up to now, wala nilang state of emergency. I have a lot of friends there, families, our family members, actually from Zamboanga City in Basilan. Nga naman, hantod karon, they were questioning the fact na wala pa na state of emergency ang Zamboanga City when it's clearly an emergency. Have you seen the papers? Have you seen how many people are dying? Have you seen all these houses being burnt? Have you seen how many shops are closing? Na walay tarong na basihan. Plus, kining evacuation, you can only evacuate people, no? Within the Constitution. Kaya dili mo pwede na hugutin lang mga tao and have them move, no? Kay ano man nila yan. If they're asked to be evacuated by the government, there should be a clear reason kung ano, no? And they should be in the case of a state of emergency. Para po maka-augment ang mga tao dito sa area. You know, that's what I'm questioning. Why? It's been 1 week already. A lot of people have been dying. No? Ako mga kauban dito, dili makapalit og gatas para sa ilahang mga anak, ilahang mga kapamilya, or bugas man. No? They're all panic buying and they don't know what to do. Dili sila makaalis because nga, ipit good yung mga, nakakodong tanan eh. No, it's really sad to see na why it had to come to that. Even the president himself came there. Rojas came there. Nga naman wala pa na state of emergency. Sir, on the other hand, kung i-declare na ni President Pinoy og state emergency ang Zamboanga City, will it not affect directly sa ongoing peace process karon with the MILF? And then also, will it not create a bad image sa Philippines in the international community? I really think we're way over that, no? I think it's already painting a bad image in the international community. No matter what you do. Kay wala action. I think they not mishandled eh. I think they ano nila yung mga ano ba, na akala nila, something like that, na after 2 days siguro mahuman na ning problema, no? They'll just remain quiet and they'll try to fix it on their own. They underestimate nilang situation, no? These people actually are there for a statement, no? And they've been proving it. Nakita nila, it's been 7 days, na anay LRC, na anay Scout Ranger, na anay Army, na anay Police. Daga na kayo namatay. And up to now, same gihapon, no? It's been 7 days. So I think kung ang tinatakutan natin is our image sa international global perspective, I think it's too late. It's already damaging now because people are not questioning not the action but the inaction, no? Na walay action naghihimo ang atong gobyerno in regards to that, no? How come no, hindi galing sa akin na bulos nuing daw. Hindi sir, kay naman gud po mga reactions kan social media nga how come kuno nga wala kuno ni sila gipunish sa ilang gihimo dito sa Sabah, Malaysia? Sa gobyerno kay they think nga ilang kuan nga the same group nga kang MNLF nga grupo daw so murag related ra kuno so kinahanglan kuno nga siguro ang gobyerno kuno karon kinahanglan nga naa jud sakto nga. Ako I believe so also, no, Edith. I think this is a time where the government should show its iron fist. Ipakita gyud nila that they mean business. Kay kining problema dili pwedeng usap-usap lang, no. I think if they should make a decision and they should act on it now, immediately. Kay the inability to act is already affecting everyone. No, gi-question na ang gobyerno, gi-question na the capability of our government against these lawless elements. No? Kung ano tayo gobyerno, natay mga eroplano, natay mga pondo panggera, how come murag napildi ba man ta? Murag 7 days and still the war is ongoing, no? And this could very well affect not only Zamboanga City but it's affecting the whole of Mindanao. I'm not saying na umabot na dito yung problema, pero syempre it's affecting in terms of tourism, in terms of like you said kanina sa international light, it really sheds on a bad image, no, sa Mindanao, which we're trying to fight for. Sayang ang gipang laban nato diri sa atong probinsya, trying to promoting tourism, promoting the peace and order diri sa atong probinsya na gipang garbo nato. Now, when in fact, yes, true, it's really safe here in our province, but we can't help but every time someone goes to Mindanao, labi na Zamboanga, no, sabi nila Zamboanga del Norte, mahadlok sila. In fact, karon I have visitors coming from Manila. Kanang reporter sa ABC5, si Claudine Trillo is already here. Even
when they found out, yung mga bosses niya sa TV5 found out that she was here, murag na hadlok, they were very concerned, no? And sinabi niya, no, I'm just in the beach. Murag inana ba? Pero still, yun nga yung giportray ang Zamboanga. You know, we have to erase that stigma of terrorism and kidnapping here in Mindanao, and we should end it already now. The government should do something about this now. And act fast. And act fast. Because the longer it takes, I think the bigger the problem, no? For our people and for in the whole global perspective. Okay. Before mo react si Edgar o si Pons kay namurag ga kisi-kisi ni silang duha. Gamay lang sir. Musugot ka nga murag nawala ang atong exercise sa sovereignty, atong power sa gobyerno. Kanang mo ilang ipataas ang ilang bandila, no? Kay mamantoy purpose ato nga to City Hall kay erase nila ang ilang MNLA flag, kwaon dito ang Philippine flag ana gani si Mayor Duterte sa Davao musugot man siya pero taas ra kuno ang sa Philippine flag, ubos lang kuno ang sa MNLF flag. So speaking of sovereignty, unsa may implication ana? I think it's about time to we need to respect, you know, the MNLF, pero in a sense na kinahanglan no limit pod. Kanang putting up a flag in sa City Hall, dili ta dapat sang ayon ana. Kay we are the Republic of the Philippines unless flag ng Pilipinas ang erase nila, then I think mali gyud, no. In fact, Zamboanga City is not part of ARM. The Autonomous Region of Muslim Mindanao, it's not part of that. Nga naman nadamay ang Zamboanga City ana, no. So that's what I'm trying to say. What kind of statement are they showing? No? Kaya dili man yung part ng ARM. So it's not ARM that they want to get. I think they want attention. No? They want the government to see that they're still capable of doing this. Respetuhin ang MNLF. Kaya nawala man sila sa light. Ang nahitabo, pero MILF na lang. And then they were respected. Sila yung nahatagan og pansin regarding sa peace process. They were given whatever, kung ano man ang pag-usapan nila. No? Pero murag nawala ang peace pact nila noong 1996 sa MNLF. And I think that should be also reviewed already. Bigyan po sila ng tamang panahon ng gobyerno na ma-air out po ang mga concerns nila regarding the peace process. They should be part of the peace process, not only the MNLF. So kamo sa minority bloc acting as one, wala pa mo'y move ana nga i-present ninyo sa President or sa Congress nga what to do in Zamboanga City to help the situation? I think right now, we're not in a position to tell the President what to do. I think they're doing their job, you know, going there. But then we just suggest na i-review lang sana. You know, I think it should be reviewed, and I think it's about time na to not take them for granted na they are still there, and no matter what happens, they're like a white elephant in the room. No, dili mo pwede na basta-basta walaon. And I think they've shown it. They've shown how powerful they are, and they've shown what they're doing to Zamboanga City. It's about time na pag-usapan siguro ng gobyerno what they can do to alleviate the problem. Kaya ang biktima, like you said kanina, is not the government and not the MNLF, but our innocent civilians na naipit dito sa gera. No? Looy kayo mga tao dito. Yes, thank you sir. Pons or Edgar? Okay, Edgar kay busy og take si Oh, Pons. mutanya lang ko gamay ani Congressman kay naman ko mga speculations now. This thing that is happening, mura lang siya gamay moro-moro or something. Although na mga life nga na wasted na mga properties na nga damaged, but this is along with sa kainitan sa Napoles issue. So, did you think it can be a good diversion from the Napoles issue? Muna ilang speculations. Ako, I've heard that even in Facebook and sa tanan ng mga na it could have been a diversion, pero honestly, I don't believe it is. No, I think it's deeper than that. Kaya kung diversion na, I think we're sacrificing too many people just to divert the attention to Napoles. And I think it will only anger the people even more kung diversion yan. Kaya not only are we diverting the fact that someone should be found guilty sa Napoles scam, but we're also harming innocent people along the way. No? So, ako, honestly, I don't believe it's a diversion. I think, timing lang siguro. I'm not sure kung why, pero na-timing lang siguro na karon during the height of the Napoles. Whatever happens naman, dili man siguro ma-divert ang attention sa Napoles. Maybe, mahilom lang siya in a bit. Pero mabalik good sa issue sa Napoles because the people are really angry. And we've seen, no, kanang Million Man March, dili na normal masa ang nagmarcha. I tell you, we were talking about it in the minority. Do you know anyone, ang gipanguntahan ni Minority Florio sa akin, do you know anyone
Do you know anyone who is not your friend that wasn't there? That's what's scary. Tanan na makailan na mo sa Manila, whether mayaman, mahirap, middle class, they were there. They were expressing their disgust sa atong gobyerno. No? Kanang mahitabo, ganun mga tawhan, you cannot just appease them by giving them a loaf of bread and giving them pamliti going back and from their province, no? Kining second class and mga citizens, they're mga middle class citizens, no? Naa sila kaugalingong kwarta, naa sila kaugalingong mga tao, and if you go there, dili siya demonstration na political. It's just an expression of disgust, an opposition kung ano na inaana yang nahitabo sa PDAF nato, no? Okay, Edgar. At gamay lang isalong ko, kaya doon na mga pagduda kay, in the first place, Miss Wari had already enjoyed a free man's life, di ba? Traversing abroad, the whole nation, na-travel na siya. In fact, na may project din funded by Miss Wari, kanang tulay diya sa kuha, no? Then, yes, kanang natulay sa, kanang diya sa airport, punta, that is funded na, oh. Funded na, oh, yes, that is funded by him. During his free time. Na-convert. Balik, Islam. Oh, that is funded. That is funded. Oh. Lagi nga time. Yung time. Yun na, funded na niya. Then, he's doing the free man's life already. Then, do you think he will go back to the mountain? Mabalik niya po. Saka until now, wala pa gid siya yung mga words, di ba? Until now. So, there's something wrong with this thing that is happening. Wala mga pagduda sa mga tao. Actually, that's what concerns me also, no? Kay, like you said, you pointed it out clearly, Edgar, no? Unang-una, number one, wala sila'y negotiations, wala sila'y gusto. Secondly, why would he risk kanang freedom niya, no? He had a lot of time to think. He was free. He could go anywhere. Nga naman karon, i-risk niya yung tanan gyud, no? I think he's in it for he spent everything tanan na gibuhusan niya ba. Muraga, he's already given everything karon. Kahit na matamaan yung freedom niya, kahit matamaan yung mga tao, no? Then why of all the places sa Moa City, why not Cotabato City? Why not, Lamitan, Basilan, Sulu, Yan ang hindi na ako matubag, no? Ano sa Moa City man I-text daw ni Edgar. Text mo kasi. You have done that before, no? Di ba? You have done that before. Katong ila pong gi-hostage po itong mga tao. Yes, you have done that before. That's the right place. That's the very right place nga. Ilang hinuon na kay every item na center dito. Oo. I think it's a statement nga na ilang ipakita. It's not, they don't want anything but to state the fact that they are still here and their presence is felt by the government. Kaya murag gibali wala sila nung peace process. Meaning to say, nagparamdam. Nagparamdam. Okay. Julius, imo pangutana. Okay, ako pangutana, pabalik ta kay tinuod yun, divert yun ato ang topic on PDAF because of that sa Buanga City. So ako ibalik dito. Akong pangutana, Sir Bullet, is you have already discussed this in the minority. Kanat na mga developments about PDAF. Asa sa imong lantaw padulong ang kanitanan. Kay we have a strong clamor for the abolition of the pork barrel and there is some resistance in some sectors ng ipabilin because of the benefits also of that PDAF. Sa imong lantaw, asa gyud mo paingon? Not what you desire but what you expect asa ni paingon tanan ni ato ang mga developments regarding PDAF. Well, I think it should be put on the table, no? Like I said kanina, why don't we take it one step at a time, no? I think we're jumping way ahead of ourselves by saying we should abolish PDAF ultimately. Kay I think that's an premature decision kung himo nato, no? Kay like you said also na we have to admit na may mga benefits kining PDAF, no? Na itabang gyud na maabot sa mga tao. I think the issue here is kinsay mga tawhana na misuse ang ilahang PDAF, they should be held accountable. They should be tried, and first of all, there should be cases filed because it's been how long since this Napolis thing came out? Start of Congress patingali, no? I think August or July, no? Nga naman up to now, mag-October na lang ta, wala pa'y na-file. You know, I believe, I understand also what they're trying to say na sinasabi nila they want an airtight case. No? Gusto nila airtight good. Pero we're not here to convict. No? Tama. Every time we try a case, it has to be airtight. Pero we're not here to convict. The people want to see kung na yung mga ma-appeal sa kaso. Just file the case against them para at least ma-mediate kahit ginagmay ba ang mga ng mga tao ng clamor of the people to see what the government is doing, the ability to act and not the inability
to act. Kay, yan ang problema eh. Nakita nila na wala yung movement sa gobyerno. So, we're all affected here. And the longer it takes, the more that yung bad light is being shunned upon mga working congressmen naman po. No? So, dapat lang ilabas good ang mga ngalan ng mga congressmen na to and senators and they should be tried already immediately para mahilom na good ang cry of the people. Okay, thank you, sir. You have the same sentiments with Congressman Rosindo Rudoy Labad-Labad last Sunday. Kay transparent ka sa imong mga projects, pinagi sa inyong PDAF, you don't have anything to fear. Okay. So, panalitan, sir, og walay PDAF na jud, no? Mulan sir pagkabalik pagka-congressman. Kaya ang uban gud kasagaran gud, ang PDAF may gisaligan kay 70 million a year gud na. Matod pa ni former Congressman Barinaga, di ba? 70 million a year. So, lump sum na. Dayon, ang pangutana, wala na kuno kay manglansar kunong congressman kung wala kuno PDAF. Is that true? Personal lang mo. Sa akin personal, I don't think that's true, no? Yung iba siguro, it really depends. Kung yung question, if I would still run, kung wala tayo PDAF, I think it all comes back down to the people. Kung gusto nila mudagang gihapon ko, then I would run. But if they tell me, with or without the PDAF, kaya they need someone to represent them no matter what. Oo, correct. Oo. Yung mga tao man yung mag-decide, no? I think, and they decided last election also. You know, if they say na dili ka na kinahanglan sa imong pwesto, if they don't want you personally to represent them in their district, then dito na lang magawas. That's why there's an election happening, no? Whether or not may PDAF or wala, we are here to work for them. And I just hope na masaya naman sila sa mga naitrabaho nato, naihatag nato sa atong distrito. Okay, Julius, mo question? Kaya na, last question ako pigil time. Kung panalitan walay PDAF, padayon pakaglansar, sir. Unsay mga priority legislations ang imo ang giunahuna for District 1? Well, legislations for District 1 alone? Well, yun nga, I just passed my first ever bill, kanang condonation of interest rates dito sa Saneco ba? And I think that was a very big impact. That was a big hooray for the province of Zamboanga del Norte. Kay 700 million ba na? 700 million or 500, 400 million. I think that will all go to the consumer, no? Kung dili nato na condone kanang interest rates, no? Interest rates. Secondly, kining mga local bills that I will enact or try to draft, no, ipasa nato or i-author. Right now, I'm still focusing on my job as a not only the minority but gihatagan ko malaki na trabaho as a minority. I'm part of the APRO, no. I'm the lead member sa minority sa appropriation. So right now, I really cannot, I'll be honest, no, I really cannot think of legislating laws right now because I'm focusing on the budget deliberations. Dili po na ito pwede na gihatagan kag trabaho, kulang-kulang ba na maulaw ta ana. Because I think it was a big task given to me by the minority floor leader and I am studying and making sure na kanang trust na binigay sa akin, I will do right, no. Okay, Edgar, pangutana nimo. Okay, last question. Final question. Final question. Diri ko lapit sa local gig diri sa distrito, first congressional district. Congressman, last election was a very hard time for you, very critical sa imong political career as congressman representing the first district of Zamboanga del Norte. How did you cope up with this and what are you doing today to give back the people? Okay, I'll be honest, no. Kanang last election, and I'll be lying if I said I wasn't traumatized. siguro tayo tanan. We were all traumatized with what happened. Yeah, you know, it's very sad na it had to come to that. Na nagamit ang COMELEC, nagamit ang PNP, and a lot of people are saying from the other camp na, oh, no, we all know what happened. We all know what happened. It's over, nahuman na election, nakadaog na, not just me, also everyone who won. And everyone who lost. So let's leave it at that. Muna ang inuna na ako, syempre it's very traumatizing, bittersweet ang nahitabo. Kay ako, I'm happy na nakadog ko, pero I'm also sad na sa among grupo, daghan gyud ang natangtang. Really hardworking and even better politicians than me, no, I believe. Natangtang gyud sila. And I just hope na siguro there's still inana man ang politika. Yeah. Whether naman, no? So I believe that you should also understand and you should, if it's affecting me personally, and I don't think I should be here in the first place, no. I'm here for a reason, and I think it's time to move on, no. Let
whatever we need to do now, gawin na nato. No, I cannot dwell in the past. It already happened. Wala na ko'y mahimo ana. No? Pero right now, I'm just focusing on what I can do now for our people now for the future. No? Mo nang it really concerns me na naputo ang PDAF nato. Because I don't know what else I can give. Kay, of course, when they start asking me kung asa yung mga medical assistance na pwede makuha, I don't know what I can give them. Because honestly, baka mahurot na ang akong assistance. Up to now, I still have na apa ko'y gamay na funding diha sa mga ospital. Pero pag mahurot na, that's my problem. I don't know where else to get. That's why I plead to the government, I plead to the Speaker of the House and kay Presidente na sana mahuman na gyud kining TRO na malift na to, no? Because it's not us suffering, it's not me, but our people here in the district also. Okay, thank you. Very well said. Final question. Uyon ba kang i-abolish ang Sangguniang Kabataan elections karo October? Ang barangay Na-move naman, dili siya na-abolish, pero I'm pretty sure it's already been finalized na dili na gyud na appeal ang SK karong October. I think it's only barangay elections, no? And palitan i-abolish ang SK. Okay ra nimo. well, that is still yet to be. Honestly, ako ay ran as a NMIL president before, National Movement for Young Legislators, and that was also asked upon me before, no, kung sangayon ba ako sa abolishment. Honestly, yes and no. Why yes? Why no? Masugot ko, kaya I think the reform is much needed, not the abolition. I think we should just reform the Sangguniang Kabataan system, no? Dili yung abolition. Kaya we also need a representation sa atong mga youth sector. No? That's the problem. Yan ang trabaho ng SK. I think it's just too young. I think it should be 18. Kaya karon, what age is supposed to be? 15 to 18. Dapat 18 to 21. So at least they're at the right age already to decide, to think, and to syempre craft ideas or suggestions to make sure that the community or the barangay is well taken care of in terms of the youth. No? I don't believe that a 15-year-old could do a much better job than an 18-year-old. Syempre, dili pa develop ang ilang minds. Kulang pa sa experience. And we are exposing them to the evils. Not evils, pero this corruption also, not really corruption, pero everything. We're corrupting their minds at a very young age, with this politics and everything. They should be concentrating on their studies right now, Pero sa mga 18 to 21, I believe that a reform should be undertaken and not a abolition. Okay, thank you so much. Wa na gyud tay panahon kay balo ko daghan pag yung untang pangutana nga atong ipasupot, pero apiki naman kay panahon next time atong yung ihapon nga paninguhaon nga ma-invite nato ang atong congressman sa 1st district sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, Congressman Seth Frederick Bolit Halosos. Karong Domingo, advance information kung madayon ang brownout, so wala tay kapihan sa Dipolog kay of the ETA kay karon na ang brownout. 21 man Sabado. Dili na 22 na po, I don't know. Basta kay as far as I know, direct Ako yung guest karon kaya dili na dayon yung brownout. Tinood na. Kuan, modesty aside, nag-email ko sa NGCP na dili lang i-schedule karon ang brownout sa kapihan sa Dipolog tungod kay kuan kana atong guest si Congressman Bolit Halosos, naka-confirm na siya earlier. So mo to nga gipa-email ko nila og request mo to nga, di ba pag change sa schedule gibutang dito nga due to the request of media registration in Zamboanga del Norte. So ako to culprit ato because naka-promise man ko nga siya good for guest, ni-confirm po siya. So, unfair po kayo nga, last Sunday, si Congressman Rosindo Dodoy labad-labad ang atong guest, then maputol, then siya, ang iyang side po, dili na to makuha. Because, dili sa atong programa Kapihan sa Dipolog, we are fair, objective, and balanced, no? So, bisag yun sa duri open sa atong Kapihan sa Dipolog. So, pananglitan pohon, next Sunday, that is September 22, kung di na po ba yun ang brownout, God willing, atong guest ana panahon na 3rd District Congressman Isagani Esa Matong. Mao na ato ang himuon kay tulungan ka Congressman. Yeah. Tulungan kay siya ikaw available ka karon naman. So, ug available ka last Sunday, ikaw unta ang first na to guest about PDAF.
pero di man ka available, ni commit man ka, di ba? Ni commit man ka nga karon, sumuto nga si Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad, ang ato nga himong guest kay available siya. So, og dili madayon ang brownout next Sunday, si Congressman isa gani ang matong sa 3rd District, mo yung atong interview on Res Kapihan sa Dipolog. Pero og madayon ang brownout, so magkwanta Family Day, no? So, off the air ta next Sunday. Kana, kung God willing, wala tay kapihan sa Dipolog. So, wala naman tayo panahon, mangaya na lang ta og parting words gikan sa ato ang pinasidunggang bisita karong buntaga. We have learned a lot from him, no? Congressman Bolet Halosos. Manay layo na kayo no ato i-compare karon nga guesting ni Congressman Galosos compared sa other guesting. Real. Yeah. Agsauna timsa. Agsauna, ako man siya pag binisaya diha kay namin tong Bisaya. O siya listen pa kung Bisaya. Ay dili pagtuon nga nang lancer kay Congressman, di ba? I told you that. Oh, na. Sige, go ahead, sir. Ay, salamat. No? Salamat sa atong BXDR family for always why mintis, no? Sige, invite na ako, no? And it's always a welcome pag nakadawat ko pics kay Edith, no? Kaya syempre sige siya invite, and I just want to reiterate my support sa atong kapihan sa Dipolog, and hopefully, no, next time I'll be available, no? Syempre magpasalamat pud ko sa atong mga tigpaminaw diha sa US, local, and everyone else who is watching and listening diri sa atong station, no? Thank you for inviting me, and I hope this thing in Mindanao ends, no? Kaya it's been dragging way too long, and it's already affecting so many people, no? A lot of innocent lives have been lost, and I just hope and pray na mahuman na gyud ning siege diha sa Zamboanga City, and also syempre mabalik na pud yung pilaf namo or malift na yung TRO, no? Like I said a while ago, I'm for anything. Unsay giyano ng gobyerno nato, if they're gonna abolish it, just make sure na nga among mga katawhan diri sa Primero Distrito and sa tibok probinsya will be well taken care of by these agencies that they say na maka-implement kanang social services para nila, no? Then again, I just hope and pray na para mahuman pod ang akong mga proyekto diha sa Coastal Loop, and also sa mga structures na nakatibangwang kuno. Nasabi na pod ni Edith, no? It's a true fact na without this PDAF, dili ko mahuman kanang projects nato, but rest assured we will do everything in our power, and the speaker also assured us na kining mga continuing programs namo, projects nako diri sa distrito mahuman gid na. Akong sisiguraduhin I owe to the people, and since nakadaog ko, no, sa last elections, and at least I have something na pwede ko ipanggarbo sa next election na po, no? So makita-kita rata, and thank you po sa inyong invitation. Happy Sunday, and Merry Christmas na po, no? Merry Christmas to everyone. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, thank you so much, Congressman Bolet Halosos, for attending our kapihan sa Dipolog. Ato din gipasabot diri kanunay nga ato man gid silang gitagaan og kahigayunan para makahibalo pod ang atong mga katawhan unsa po ilang gama dito sa Kongreso, no? So mo na atong mga plano nga sunod Domingo pohon og dili mag-brown out, Congressman, isagani ang matong 3rd District ang ato ang bisita sa kapihan sa Dipolog. We will move heaven and earth para ma-invite na to diri ng mga media personalities, no, mga newsmakers diri sa to ang kapihan sa Dipolog. So from the panel, we'll start with Tanaw din Julius, respect your elders. Alfonso Roda, good morning. Yung mga parting words. Okay, dong salamat dito sa atong bisita karong buntaga si Congressman Alsos sa 1st District. Og uban sa pagpanginaot nga ang tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan ang pag-ampo ng mahatagan na og utlanan ang kagubot karon nga nagputigbabaw sa dakbayan sa Zamboanga, labi na itong mga kaigsunan nga muli na ipit gyud sa dugay na kayong mga pinag-enkwentro tali sa tropas kagamanan o kanang grupo sa Minalet nga naadihang dapita. Og akong tapuson ang pinaagi ning niya ang usa ka paghibalo gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development kinsa nag-awhag sa mga kaigsunan nga buot mo tunol silang panabang sa mga kaigsunan nga apektado. Na pwede ka mong muhatag sa inyong donasyon pinaagi sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development diha sa may DSWD SWAT Office
o sa Pantawid Pamilya Office diha sa may Velasco Street ng atong Dakbayan. O pwede ka mo contact sa ilang landline telephone number 212-6265 o kaha makikita kang Alex Sabal o kaha kang Jose Cruz sa nasangpit nga buhatan. So sa ato mga kaigsunan nga gusto mo tunol sa ilang hinabang sa mga apektadong residente sa Dakbayan sa Zamboanga sa pagtunol sa ilang hinabang pinagining nga sangpit nga buhatan. O sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong nagpaminaw sa atong kapihan sa Dipolog, daghang salamat sa inyong papakiguban. Ilabi na ang tagdumala ng atong istasyon, ang RMN DXDR o gusab din sa Sunburst Fried Chicken sa may Camila Hotel 1 sa pagpagamit ng ilang luna para sa atong kalihukan matag Domingo nga tanan ang kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong papaminaw o mayong buntag. Thank you so much, Pons. Julius Salaveria. Okay, first of all, I would like to thank our first district congressman, Sir Bullet, for taking time out to spend kanang diyaang time diri sa kapihan sa Dipolog, paghatag og iyaang mga views og iyaang mga updates kabahin sa mga issues like PDAF sa samok sa Zamboanga City, ang iyaang mga programa sa Oo. Wala kay labot ang love life. It will take 2 hours. So talagsaon kaning kahigayunan nung sa iyang kabisi nga nag-sit siya sa Appropriations Committee sa House nga anhi po siya diri pagbisita nato sa kapihan sa Dipolog. And then I would also like to thank all our listeners and our viewers for staying tuned to RMNDXDR and also for this program. I hope that God would grant all our prayers for peace not only in Zamboanga City but the whole of Mindanao, and also to grant the prayer of our first district congressman for PDAF to stay. See you and till next Sunday. Good morning, everyone. Thank you so much, Julius Salaveria. Edgar Saranda. Okay, daghang salamat sa atong mga viewers worldwide. Thank you very much. You have seen and you have heard Congressman Bolit Rosso sa 1st District sa Tawaluigan sa Buanga del Norte. But what you wanted to learn, wanted to know, kung gusto ninyo matubag na tubag ni Congressman Bolit Rosos ang tanan. So dako na ito pasalamat kang Congressman Bolit Rosos for gracing kapihan sa Dipolog today and Sunday. One more Congressman para sa PDAP issue. That will be the next Sunday feature na to. Dili madayon ang ato nga brownout. Thank you very much po sa ato mga sponsors, especially ni Shelbert o ni Tax dahil sa itong kauban na may responsable sa itong air o sa itong worldwide streaming live from Hotel Camilo 1 Sunburst Fried Chicken. Thank you very much again. Thank you very much, Congressman Bolit Rosos, for gracing kapihan sa Dipolog. And happy Sunday alang sa tanan, belated happy birthday sa itong guest sa si Congressman Bolit Rosos. Ngayon magsilit pa yung sultin na kong birthday, niya, belated na lang po na to. Okay, thank you so much, Edgar. Nana sila diri autograph signing ni Just Showbiz ba? Kaya nga magkuganyan, papailabot ang love life, no? May gani kay nakalimta ng showbiz. So, nag-autograph signing sila karon ni Julius, no? Kay para sa kuno sa pamangkin ni Julius. Okay, salamat kayo. Wa na tay panahon. Salamat sa ato mga panelists diri, si Edgar Saranda, si Pons Roda, si Julius Salaveria, wala makatungha si Paul James Hocolan, si Board Member Ronilio Boili, former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga, o ingon man si Konsihal Ruben Ligorio, kay ngano kaha? Okay, ato na i-suspend. Dili, i-textan ako sa tanan. Dili, busy lang silang live karong panahon na, no? So, hopefully, they can join us again next Sunday kung maluoy Ginoo na atay kurente. So, pero magpasalamat yun ko personally. Kang Betty Martinez, kang Bambi Kapulong, kang Bitchay Ladaga, o kang GM Adil Mulapot nga wala tagi brownout karong Domingo, ha. Salamat kayo sa National Grid Corporation of the Philippines. Schedule. Bahala na, basta kayo nakatapihan at karon. So, thank you so much, no? Dayon, salamat nga to ka Silbert Bunduyano, mao'y gadala sa ato ang live streaming www.rmndipolog.pibli.com, kang Taxi Lumba, o ingon man dito si Danny Lood sa ato istasyon sa ngalan ni Richard Villaronte, sa ato ang station
Manager sa RMND XDR. O ingon man, happy viewing kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Ngadto kang Manilyn Bagarinaw Sanada sa Chicago, Illinois. Ingon man kang Virgie Carion sa Honolulu, Hawaii. O napari ay ako ay nakalimtan na gani kay nagkuan siya diri nag-post si Grace Aray sa Sakura, Japan. Okay. So thank you so much sa atong worldwide nga mga viewers o sa atong mga listeners sa atong radio station RMND XDR. Salamat sa atong bisita nga si Congressman Seth Frederick Bullet Halusos. Kini si Edith Pahintitumong ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Moingon kaninyo dili ta mapataka og pasa ana mga text messages bahin sa Zamboanga City ha ato ginang i-screen para dili ta mag-create og panic ano sa atong mga katawan og dabaw sa tanan mag-ampo kita sa labaw nga makagagahom tagaan kita kalinaw sa pagpuyo og ingon man sa dugang grasya nga ipangayo nato sa matag adlaw nga tanan kauban sa atong mga pamilya. Good morning ato kang Ariel, kang Lady, kang RD og sa uban pa dito sa balay. Kini sa Edward Pahinti Tumong Karinyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Bye.